Hello everybody, welcome to T.I.M.E Hubli Dharwad's yet another insightful session on IBPS CRP notification 2025. So my name is Kiran Bedre and in today's video I will be discussing in detail about IBPS CRP notification 2025. In fact, ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸದಿಂದ ಶಾಬಾಸ್ ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೌದಾ, ದಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ well, the season has already started on a good note. So this particular notification was released on 1st of August. So idr bagge nanu ella mahiti kodtini, and to all the people who have completed your degree thinking whether which private company I should go or maybe which particular workforce should I get into, well, good news is that you have an amazing opportunity in terms of IBPS CRP notification 2025, and this year there are 10,277 vacancies released by the IBPS. That's an amazing news, isn't it? ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪೇ ಗ್ರೇಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀನ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಹಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಿಫೋರ್, ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೇರೆನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ವಾಚ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ at the end of the video make sure in the comment box you type it and comment it, and ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ದರ್ ಅಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್? So as you can see already here, I have given you in the slide. So first we'll see a brief overview of this IBPS CRP notification 2025, basic general details, and all the details I have extracted from the official IBPS website itself, right? And then we are going to see what is the pay scale, initial pay scale, age criteria, okay, maximum age estide, minimum age estide, how the age relaxation ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್, ಯಾರು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೌದಾ? ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ IBPS CRPದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ exam pattern. So this year IBPS has changed the examination pattern in a broader perspective. So let's see that. So the first one is, let's see the basic overview guys. Okay, so you can see the basic overview. I'll just take few things. So 10,277 vacancies, ठीक है. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೇಟ್ ನೋಡ್ರಿ 1st of August ನಿಂತ ಹಿಡಿದು 21st of August ಮಟ್ಟ ಇದೆ, ಹೌದಾ? 1st Augustಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಲ್ 21st of August ಮಟ್ಟ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಆರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ just go through the website again and just go to the IBPS official website and start applying. You have to register first and then you need to apply, and generally ಅವರು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಲೋಷರ್, ಹೌದಾ? ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ವೈ ಡು ಯು ಈವನ್ ನೀಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯು ಆರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ now also there are 11 participating banks. So examination pattern ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, then followed by mains, and this time IBPS also bought a compulsory LLP test. LLP refers to language proficiency test. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ IBPS, ಹೌದಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಡ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ as long as if you have studied. So ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ in detail ಹೇಳ್ತೀನಿ. I'm kind of disclosing all the details right now, but don't worry. So prelims ಇರುತ್ತೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ of course a graduate in any discipline is eligible to write this IBPS exams. So examination date ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಿದೆ? ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್ದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, 4th, 5th and 11th. ಸರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಎದಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ದೇ ವುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್. ಸೊ 4th, 5th and 11th of October 2025 is your preliminary examination, and the mains examination would be held on 29th November 2025, around that time. Okay, ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೇನು ನಡೀತೈತೆ, ಬಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 28 years, ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 20 years. ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಆಫ್ 20 years and 28 years, so 80 can apply this. Sir, what if I hold a reservation category? Can I apply? Yes, there is age relaxation. We'll see that
in the later part of the video. And fees banbito for a reservation category, you have 175 rupees. For general and others, it is rupees 850 rupees. And illi I have given you the official website www.ibps.in, where you will get all the same details which I am discussing right now, right? So this is the basic overview of the right. Now let's talk about the next important aspect. What is this pay scale? Generally, if you are a fresher who is joining IBPS CRP, generally it was called as IBPS Clerk, but now they have renamed it as CRP. How the Customer Service Associate. How the so idana compensation ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 24,050 rupees ಇಂತ್ರ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. And as you go to the seniority, your pay scale will improve. But on a fresher basis, with all the allowances like ನಿಮಗೆ HRA, DRA, how the health allowances and all of this combined, on an average monthly you will be earning somewhere around rupees 40 to 42,000 as a fresher, right? So that's a great news in itself, right? And with all the allowances, so a central government job or a state government job with such amazing perks is always going to really help you massively, right? So let's move forward to the next one. What is the age criteria now? Sir, age ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಗಲೇ, minimum age is 20 years, maximum age is 28 years. But candidates must have been born not earlier than this particular date of birth. What is the date of birth? By 2nd of August 1997 and not later than 1st of August 2005. Our dates hidkonda mathadligatare. So you can calculate according to that. Suppose if you have a reservation category, this particular age relaxation will be applicable to all of you. Suppose if you come from scheduled caste and scheduled tribe category, so nimage plus 5 years ಅನ್ನೋದು age relaxation ಬರುತ್ತೆ. So 28 ಅಂತಂದ್ರೆ plus 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 33 ತನಕ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. Same, okay. OBC class for 3 years, and for persons with disability PWD ಅಂತೀವಿ 10 years, and ex-servicemen. So and all of this. So whichever particular category you come under, so accordingly ನಿಮಗೆ age relaxation ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. So I hope this is clear. So calculate it accordingly. Next one, guys, let's discuss about the educational qualification. See, as you already know, sir, ನಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಸಿನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ನಿಮಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಹೌದಾ? ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸಪೋಸ್ ಸರ್ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನಾನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ PDC ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಿಮ್ದೇನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ 21/8/2025. ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ 21st of August 2025 ಒಳಗಡೆನೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಎಲಿಜಿಬಲ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು apply this. You will be eligible to apply this. Also, few more things here. Now I have told you that if you hold a degree in any discipline, and if you are in final year, ನಿಮ್ಮದು 21st August 2025 ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ PDC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ LLP. So this was not mandatory before, but now it has been mandated compulsorily. Because for example, ಅದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೇನಲ್ಲ, ಇಫ್ ನೀವು IBPS ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅದು ಅಂತ ಬರುವಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಡ್, ರೈಟ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಯುವರ್ 10th or above, then this particular exam is not applied. ಜನರಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓದಿಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಗೈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ LLP test after your mains. But if you have already studied in your school or above, then you are exempted. You'll not be writing this particular test. You will be only writing prelims and mains, and finally you will be getting into your respective banks. Also, they have mentioned something called as computer literacy, meaning you should have studied the subject of computers in your schools or in your higher education. If you have not, then you should be obtaining a certification on computer literacy. So that is also one of the important criterions. Let's move on to suppose if you are somebody who is an ex-serviceman,
you can read this particular rule as it says, because since ಇದೇನು ನಾವು ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ, because you would have already graduated long before, but whatever the important necessary documents are there or related as it is mentioned here, ಅದು ನಿಮಗೆ 21/8/2025 ಹೌದಾ, 21st August 2025 ಒಳಗಡೆನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಸೊ again I'm repeating, if you are a final year student or if you have just recently completed your degree, your result should have been declared on or before 21st of 8 2025, right? You should be having at least PDC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, provisional degree certificate ಹೌದಾ. So I hope that is clear guys. Now let's talk about the fee structure, which I've already application fees ನಾನು already discuss ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. If you hold a reservation category in any of this, your fees would be rupees 175 rupees, and for all other categories, that is general merit, it is going to be rupees 850 rupees, right? Now please make sure you have to already the application has been released 1st of August, but it will be closing by 21st of August 2025. Make sure ನೀವು 21st ಅಂತಲ್ಲ, ಮೆಂಟಲಿ 20th ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ ಹೌದಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 ಡೇಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವರ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೇಸ್ಡ್ ಹೌದಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 1 or 2 days. ಸೊ ವೈ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ವೈ ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ difficult stage, right? So it's important to be hassle free, make it hassle free, and please fill it much before 21st of August itself, right? Chalo. Now these are the different banks that are participating in IBPS Clerk 2025 exam. Okay, so Union Bank of India, Indian Bank. So if you are placed, you'll be placed in any of these banks depending on the marks or the score that you have scored. Also on the vacancies as well. UCO Bank, Indian Overseas Banks, Bank of Baroda, PNB, Central Bank of India, Canara Bank, Bank of Maharashtra, Punjab and Singh Bank. And they have also mentioned that IBPS Clerk prelims and mains exam will be conducted in 13 regional languages along with English and Hindi. English and Hindi ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ 13 ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬರಿಬೋದು. ನಾನು व्हाट अबाउट अदर लैंग्वेजेस, मैं शायद मैं दूसरे लैंग्वेज में दूसरे स्टेट से अगर लिख रहा होता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ? अफकोर्स यस, उसके लिए भी मैंने स्लाइड डाला हुआ है, तो यू कैन टेक अ लुक गाइस. ಇದನ್ನು ಸ್ಲೈಡನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೌದಾ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ IBPS ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ as I've told you, Karnataka, the version of tests, medium of examination in Karnataka can be held in English, Hindi, Kannada and Konkani. ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಗುಜರಾತ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಜರಾತಿ, ನೋ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮಣಿಪುರ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಣಿಪುರಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪುಡುಚೇರಿ, English, Hindi, Tamil, Telugu and Malayalam. So these are the different regional languages that you can opt if you are writing from that particular state or union territory. So make sure that you can, whichever state or union territory you are choosing, make sure according to your comfort and ease, you can choose. Right guys? Fine. Let's discuss the main highlight of this video, that is the examination pattern. I've told you this particular examination is held in 2 ways. ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 3 ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then is reasoning ability or logical reasoning. So in each case, for English it is 30 questions, 30 marks, 35 questions, 35 marks, 35 questions and 35 marks again. So for each section you will be given 20 minutes. So total you have 1 hour and total number of marks is 100. Please make sure, of course, negative marking idde irutte, 1/4 ಹೌದಾ. ಈಗ 1 mark ನಿಮಗೆ +1, so if you are getting +1, so the negative marking would be -0.25. This is for negative marking. This is for your right answer. So this is the phase 1. So you should be able to clear a certain cutoff. So ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು particular cutoff ಇರುತ್ತೆ, depending on the category, depending on the vacancies and depending on the number of people writing it. So ಆ particular category ಒಂದು ವೇಳೆ cutoff clear ಆದ ನಂತರ you will be able to go to the mains level examination, जहाँ पे असली महाभारत शुरू होता है. देखो प्रीलिम्स में क्या होता है ना, सब लोग यूं ही लिखते हैं, ठीक है, भाड़ जना सुनना बरीदार. So it will filter out the people who are not serious. People, they have just tried. The people who have been really wanting this, who have prepared really well, so they will be coming
to fight the real battle. ये है real battle भाई. And now if you observe revised edition. So last year no actually ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 155 ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ 190 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 120 ಇದೆ, ಬಟ್ 160 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ they have reduced the number of questions to 155 and also they have drastically reduced the timing from 160 to 120 minutes. So overall in this year, that is of IBPS mains, you will be writing 120 minutes get 200 marks ಬರೀತೀರಿ in with 155 questions. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ರೀಸನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ 40 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 35 ಮಿನಿಟ್ಸ್. English language 40 number of questions 40 marks and 35 minutes. Quant 35 and 50 marks and you are given 30 minutes. And general or financial awareness antide you are given 40 questions and 50 marks. And again the timer you are given is 20 minutes. Sir, what I'll do is I'll only concentrate on English, I'll only concentrate on quant, rest तो तुक्का मारूंगा. ऐसे थोड़ी ना होता है. That is why they have called as sectional. You should be able to clear minimal, sectional cutoff in each of the cases. So that is the real battle there, right? And remember, as I've told you, for every wrong answer in the objective test, 0.25, that is minus 0.25 will be deducted for negative. So I have not attempted any question, no marks would be allocated. So I hope you guys are also clear with it. So all in all, what all we have discussed today, that right from the beginning, I have given you the overview of the notification. So let me quickly go back and please, I'll remind you this. Please fill the application before 21st of August 2025. Okay. I'll also tell you some important point. I'm just almost nearing to the end of this particular video. Okay. And as I've told you, 175 for reservation category. And for general, it is going to be 850 rupees. And you can visit the official website www.ibps.in. Sir, आपने इतना बोला है, मैं अप्लाई भी कर लूँगा, ನಾನು ಅಪ್ಲೈನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಿದೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ದಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 2nd of August, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ 2nd of August ಇದೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು 1st of August. ಆಗಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ 60 to 62 days. बहुत कुछ हो सकता है भाई, बहुत कुछ. I'll tell you, one of the major problems of our today's, I think this is a problem with every generation, but again with today's, I think because it is most distracted one. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಏನಂತಂತಂದ್ರೆ मन घर पे बैठे सपने देखो, ऐसे थोड़ी ना होता है. Because I have put a very motivational quote for you all, which will help you to understand few important things. You can read this. Opportunities don't just happen, you create them, right? People complain that we don't have jobs, but I'd rather disagree with it, because I'm somebody who's in this particular sector of training and mentoring and helping many students to land there into the dream job and really good stable careers. And I disagree to that, because see, this year itself, SSC itself released around 14,000 vacancies. Okay, let me just a minute guys. Okay, let me talk a quick thing about it. Okay, so SSC released 14,000 plus vacancies. ठीक है. RRB NTPC 11,000 plus vacancies. RRB ALP 9,000 plus vacancies. IBPS, the one which I've discussed right now, how that? This one was about 10,000 plus vacancies, that is 10,277 approximately. Recently SBI also had released about for 538 vacancies. So you can see here the number of vacancies. Can you see this guys? Can you count this? This is actually quite a huge number of vacancies. तो घर बैठे अपने को रोना नहीं है ना, तो we'll have to really get our backs right. What I mean by that is we really have to focus. अगर हमने थोड़ी भी मेहनत करी ना भाई, हम आराम से उस तरफ पहुंच जाएंगे. So there's no point in crying.
Okay, so there's no point in complaining. It's all about just getting the job done. So we are here to mentor you. So I always tell my students as well, preparing for competitive exams is not like preparing for your degree exams. Degree exam to matlab आज एग्जाम है तो कल रात को पढ़ लेंगे ना ಅಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರ ಓದ್ತೀವಿ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಓದ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸೈನೋಸೋಡಲ್ ವೇವ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇಟ್ ಸೊ sometimes you feel at the top of the world probably thinking that I can conquer it and then you give couple of tests then suddenly you are exactly looking down you've nozzled down you have hit the ground you feel absolutely low and again back up and then this journey goes on. That is the reason you need right mentors. That is the reason you need right people who have not only written these exams day in and day out and would guide many of the students. And we at T.I.M.E Hubli Dharwad are the pioneers of it. So if you have any sort of doubts in preparation or if you're really wanting to prepare and really want to get up there and IBPS के बाद भी बहुत सारे एग्जाम आने वाला है ಇದಾದ ನಂತರ ಕೂಡ PO ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರಲಾಗಿದೆ ಹೌದಾ ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಲಾಗಿದೆ so this is the season guys that you have to take and grab it in your hands. So reach out to us. I would highly recommend you to walk down to our offices, one in Dharwad and one in Hubli. Counseling will be given, free counseling will be given to you in regards with your career as well. So make the most of these opportunities, right? It's just not that happen every day. So having said that, I'll leave you all again with this quote. Please do remember that opportunities don't just happen, you create them, right? Thank you.